штат Мэриленд. And I'm very pleased to have a chance to speak with you folks. И я очень счастлив, что у меня есть шанс сегодня с вами поговорить, ребята. Is that good? Yeah, that's fantastic. You want me to keep going? You are professional. Please do. Okay. Should I keep my video off? I think so. I think that's the rule of our group, that we don't use videos. All right. Okay. Well, I'll get started then. So I was pleased to be asked to speak, and the topic that I wanted to share on was how we get from a desire to stop eating compulsively to a commitment to abstinence. Я очень счастлив, что меня попросили сегодня поделиться с вами этой спикерской, и тему, которую я выбрал, можно сформулировать так: как от желания перестать питаться компульсивно перейти к приверженности, воздержанию. And the reason when we first come into OA, they tell us that the only requirement for membership is a desire to stop eating compulsively. Когда мы приходим в АП впервые, нам говорят, что единственным условием для членства в АП является желание прекратить питаться компульсивно. And I believe they do this because they want everyone to feel comfortable being here, and they don't want them to feel like someone would say you don't belong. И я думаю, причина, почему нам так говорят, это сделать так, чтобы всем здесь было комфортно и не создавать ни у кого впечатления, что они тут не к месту. But that is setting the bar a little bit low if what we want to do is to achieve, if we want to achieve abstinence and peace, inner peace. Но таким образом мы устанавливаем планку слишком низко. Если мы действительно... Выключите, пожалуйста, микрофончик. Если мы действительно хотим достичь воздержания и внутреннего душевного покоя. So I wanted to talk on this topic because if someone comes to OA and they do so because they want to lose weight, they're going to have trouble finding inner peace. И я захотел высказаться по этой теме, потому что если кто-то пришел в АП с целью сбросить вес, им сложно будет найти внутренний душевный покой, внутренний мир. And that's because they tell us that we eat compulsively because that we have a spiritual malady, a spiritual illness. Это потому, что нам говорят, что мы едим компульсивно из-за того, что у нас есть духовная болезнь. Мы духовно больны. As many of us know, dieting sometimes works, but it never works for very long. Как некоторые из вас знают, диеты работают иногда, но они никогда не работают слишком долго. So if we come to OA and we get a food plan and we just limit the amount of food that we eat, we can get thin, but it's not going to address the mental and emotional problem that made us want to eat too much food in the first place. И таким образом, если в АП мы начинаем следовать плану питания и
сокращаем и контролируем объем наших порций, мы худеем, мы теряем вес, но мы не решаем те внутренние эмоциональные проблемы, из-за которых у нас эта проблема возникла изначально. When I ate because I didn't like the way I was feeling, and I wanted it to stop. Когда я ел, я это делал, потому что мне не нравилось то, что я чувствовал внутри, и я хотел перестать это чувствовать. So I had this self-created urge, a sense of a deep sense of urgency, and I felt that only food would make it go away. И внутри меня был этот неутолимый голод, который я сам создал, и только еда могла его забрать. But what they told me was that if I put boundaries around my food, then I would see that what I was feeling wasn't really true, that eating wasn't going to make my life any better. It would just make me heavy and not fully conscious. Но мне говорили, что если я расставлю границы вокруг моего питания, то я увижу, что мои чувства, они не являются реальностью, и еда мне не помогает, на самом деле я только становлюсь тяжелее, и когда я ем, я не вполне осознан. When I was eating compulsively, I never really felt like there was enough food. I ate almost like I was afraid there wouldn't be enough. Когда я питался компульсивно, мне никогда не было достаточно еды. Мне казалось, что еды никогда не хватает. So they encouraged me to get a food plan so that I could tell when I had a meal how much was enough, and not too much and not too little. И когда у меня был прием пищи, я не знала, когда достаточно. Как поесть так, чтобы не было слишком мало и чтобы не было слишком много. And as soon as I started to have regular meals with, specific portions and specific, protein, starch, vegetables, I realized that they were they were satisfying. And I wasn't used to being satisfied when I was done eating a meal. И когда я начал питаться через определенные промежутки времени и отмерять свои порции, и съедать определенное количество белков, зерновых и так далее, я вдруг обнаружил, что эти порции меня удовлетворяют. И так было впервые со мной, потому что до того мне всегда было мало, я не был удовлетворен. So that was one of the first paradoxes that I learned, was that by eating less food, I actually felt more satisfied. И это стало первым парадоксом, который я усвоил, что вообще-то я ел меньше еды, но был более ею удовлетворен. They also told me that if I came to OA to get thin, that I was missing the point. That when it came to food, I was like an alcoholic with alcohol. I was asking the food to do something that it was never intended to do. И также мне сказали, что если я пришел в АП с целью похудеть, то я упускал самое главное, потому что в вопросах еды я как алкоголик. I had to look at why. Okay, hang on. Let me start over again. I'm finding it a little hard to
put my thoughts together in my normal way. So Yeah, could you maybe split your thoughts into yes, smaller chunks? Because I find it a little bit hard, you know. yes, okay, I forget the middle of the yes, thought. okay. I'll do my best. Thank you. Yeah, just take your time. Okay. So I had to look at my intention. What was I trying to accomplish in the way that I was eating? И мне нужно было посмотреть на мои намерения, на мои мотивы, что я старался достичь своей едой. They told me that if I that for me abstinent meant eating the right kind of foods in the right portions for the right reason. Мне сказали, что воздержание — это когда я ем нужное количество еды, нужной, полезной мне еды и по правильной причине. They said it was less important how much I enjoyed eating at the moment, because if I ate just enough food, I would feel better because I wasn't eating addictively. Мне сказали, что неважно, насколько сильно я наслаждался едой в момент приема пищи, важнее то, что я перестал питаться как зависимый. So when I was using food like a drug, it made me drunk. But when I used it like medicine in the right doses, then it made me feel better. И если я использовал еду как зависимый, как наркоман, то еда меня опьяняла. Но если я использовал еду как лекарство, то она делала меня более здоровым, и я чувствовал себя лучше. I had spent so much time feeling uncomfortable inside of myself that for me, having a meal and eating just a modest amount and then feeling better was a new experience for me. Я провел столько времени, чувствуя себя несчастным, недовольным своими чувствами, что для меня стало новым опытом, когда я смог есть умеренное количество еды и хорошо себя чувствовать при этом. So I wasn't used to, unfortunately, one of the things that happened is when I just ate enough and I wasn't medicating my feelings, those feelings came up, they came out of me. Но, к несчастью, когда я стал питаться умеренно и перестал заглушать свои чувства, эти чувства, они стали выходить наружу. So I would feel angry or upset. Sometimes I felt embarrassed, like I didn't really know how I felt. И поэтому я стал иногда чувствовать злость или грусть, иногда я чувствовал смущение от того, что я не понимал, что чувствую. But I began to see why those feelings would make me want to eat or smoke pot or try to become unconscious. Но я начал понимать, как эти чувства заставляли меня хотеть есть много до какого-то полузабытия. And that's what the 12 steps are there for, to help me deal with the underlying causes of my disease, my poor relationship with food. И вот для чего мне нужны 12 шагов, чтобы понять, что лежит в основе моего переедания, моих нездоровых отношений с едой. And I use the tools every day
because it gives me an opportunity to be in touch with other compulsive eaters in a way that makes me more likely to stay abstinent. И каждый день я использовал инструменты, чтобы быть на связи с другими переедающими и таким образом остаться в воздержании. I come to meetings to talk about my struggles and my successes. Я прихожу на собрание, чтобы говорить о моих трудностях и о моих успехах. I write when I feel confused or upset, and it helps me see things more clearly. Я пишу, когда я чувствую, что запутался или что я расстроен, и инструмент письма позволяет мне видеть свои чувства более ясно. I make phone calls so that I can share my feelings with other people, but also to find out how they're doing, so I can help them. Я использую звонки, чтобы поделиться с другими людьми своими чувствами, но также для того, чтобы узнать, как у них дела. I am able to sponsor people now and help them go through the steps, and that helps them, and that helps me. И теперь я могу быть спонсором, и это помогает им выздоравливать, помогает мне. So I do all these things because it helps me stay on track, and it helps me learn how to live in the real world without having to activate my addiction, my addictive thinking. Я использую инструменты, чтобы... Sorry, Neil, can you repeat, please? Sure. Yes, I do all these things because it helps me to remain sober and to prevent a return to compulsive eating. Я делаю все эти вещи, чтобы остаться в трезвости и не возвращаться к компульсивному питанию. What I didn't expect is that it woke up something inside of me that had been sleeping, that wanted to do better. Like it made me want to be a better person, to be abstinent and to be in OA. Неожиданным для меня стало то, что все эти вещи разбудили во мне какую-то новую часть меня, спящую, и я захотел стать лучше, стать более хорошим человеком. And just like having a translator allows you to understand me, you could repeat that part, yeah. Yeah. И так же, как переводчик позволяет вам понять меня, learning the language of recovery helped me connect with other people in a way that helped both of us. И также изучение языка выздоровления помогло мне быть на связи с другими людьми, и это помогает всем обоим из нас. So, recovery for me is a spiritual adventure. Для меня выздоровление — это духовное приключение. I often had unreasonable expectations of what was supposed to be happening. У меня часто были необоснованные ожидания того, что, как мне казалось, должно случиться. So I could be easily frustrated or depressed. И поэтому я легко впадал в уныние и разочаровывался.
And I never really thought about whether or not the way things were happening was exactly the way it was supposed to happen. Я никогда не думал, что то, как все происходило, это именно то, как и должно все происходить. So that I could learn things that would help me live a better life. Чтобы я смог научиться вещам, которые помогут мне жить более хорошей жизнью. So being abstinent was awakening my spirit, and I began to believe that life could be better. I'll stop there. И таким образом воздержание помогло мне духовно пробудиться. And that made me want to eat compulsively less and be in recovery more. И это позволило мне больше быть в выздоровлении и быть менее компульсивным. So at this point, I want to say that it's very important it was very important for me to develop a food plan that didn't have binge foods or trigger foods in them. Сейчас я хочу сказать, что для меня было очень важным разработать план питания, в котором нет моих срывных продуктов. And there were ways that I ate that weren't very healthy either. И то, как я питался, также не было очень здоровым. I would stuff too much food in my mouth, or I wouldn't chew my food enough. Я слишком много еды засовывал в рот, или я недостаточно ее жевал. I wasn't eating like a gentleman, as one of my sponsees calls it. Я ел не как джентльмен, как говорит один из моих подспонсорных. I was not conscious while I was eating. Я не питался осознанно. That was one of the ways that I could see that compulsive eating was like taking drugs. И таким образом я увидел, что компульсивное питание – это как прием наркотиков. And I learned that recovery is about being mindful, about being in the moment, being conscious. И я понял, что быть в выздоровлении – это жить в моменте, быть осознанным в моменте. So much of my compulsive eating and my reactions to life were just very automatic. I wasn't thinking while I was doing. Мои реакции на жизнь и мое питание были автоматическими. Я не думал о том, что делаю. And if I was frustrated or I was angry or I was upset, I could affect the people around me in negative ways. И если я был злой, расстроен, раздражен, то я мог негативно влиять на окружающих людей. And when my relationships weren't going well, that would upset me and that would make me want to eat more. И когда у меня не ладились отношения, то это меня расстраивало, и я хотел есть больше. So putting down compulsive eating meant learning how to interact with people in better way, in more harmonious ways. И таким образом отказ от компульсивного питания помог мне научиться взаимодействовать с людьми более гармонично. Okay, let's see, where do I want to go with this now? Let me take a second to just Okay. compose my thoughts here. So for me, abstinence is about becoming is about living with integrity. For me, recovery is about living with integrity, first with the food and then with the rest of my life. Выздоровление для меня – это
жить в целостности с едой и со всей моей жизнью. When one of the things that I did for the first 5 years that I was in program, В первые 5 лет в программе одна из первых вещей, которую я сделал, I would write down my food and I would call my sponsor every day at the same time and I would tell them what I was going to eat. я записывал план еды, и я звонил утром спонсору каждый день в одно и то же время и рассказывал ему, что я сегодня буду есть. In the beginning, it really made me mad. I thought, I'm a grown-up. I don't have to do this. Вначале меня это очень сильно злило. Я думал, что я взрослый, мне не нужно этого делать. But then I saw that I would want to change my food even though I wrote it down in the beginning and I could have whatever I wanted that was on my food plan. Но потом я увидела, что, несмотря на то, что я записываю план, у меня все равно появляется желание его изменить. И есть все что угодно внутри моего плана. So I really just wanted to do whatever. I was just being selfish. I just wanted to eat whatever I wanted to eat, even if I. Okay, I'm getting a little. So committing my food required me to do what I said I was going to do. Таким образом, когда я сдавал план питания спонсору, я таким образом брал на себя обязательство делать то, что я запланировал. And that was a new thing for me, and it took a lot of getting used to. И для меня это было очень очень новым опытом, и мне пришлось к этому привыкать. And when I put boundaries around my food, I saw that I had very poor boundaries in other areas of my life. И когда я расставил границы по еде, я увидел, что у меня большие проблемы с границами в других областях моей жизни. And when I stuck with my food plan, my thinking began to change. My thinking got clearer and my emotions got calmer. И когда я следовал плану питания, мое мышление начало меняться, мои эмоции стали спокойнее, и мои мысли стали яснее. And at the same time, my sponsor began taking me through the steps. И в то же время мой спонсор повел меня по шагам. It was important for me to realize that I was powerless over food and that no matter how I tried before I got into the program, I couldn't stop eating compulsively. Мне важно было осознать, что я бессилен перед едой. И до программы я приложила очень много усилий, но все равно не смог перестать питаться компульсивно. And since I was powerless, I needed to develop a relationship with a higher power. И поскольку я был бессилен, мне нужно было строить отношения с моей высшей силой. This was new for me. I grew up Jewish, but I didn't really practice my faith. Для меня это было новым опытом, и хотя я еврей, я никогда на самом деле не прибегал к религиозным практикам. But they said that didn't matter, that this wasn't about religion, it was about spirituality. Но мне сказали, что это не имеет значения, потому что программа не про религию, а про духовность. And they said that I could be restored to sanity so that I could eat sanely if I reached out to a higher power and asked my higher power for help.
И мне сказали, что я смогу вернуться к здравомыслию, если я обращусь к моей высшей силе и попрошу ее о помощи. In the beginning, it was easy to see that coming to meetings made me feel better. So really the meetings and the people in them were a power greater than me. Поначалу, когда я ходила на собрания, это позволяло мне чувствовать себя лучше, и таким образом группы стали силой более могущественной, чем я сам. In AA, they say sometimes the first God that people experience is the group of drunks, God. I don't know how that translates in Russian, but in English. I will try. Okay. В AA говорят, что Бог расшифровывается как группа пьяниц, ну, по-английски код, group of drunks, God. And the second one that people find easier to get than a relationship with God is the good orderly direction that we get when we come into program. И второе, что нам говорят, когда мы приходим в программу, что Бог можно расшифровать как Also the same letters as God in English. Yeah, but no, not the same in Russian. I get it. We actually had a discussion in the other 12-step program of a good way to translate that good orderly direction. But I forgot what we decided. Okay. So this is a very practical spirituality. It's not religion, it's practical spirituality. Таким образом, программная духовность, она очень практичная. Это не религия, это такая, в общем, практичная духовность. The word spiritual has the word ritual in it, and a ritual is an action, a repetitive action. По-английски внутри слова духовность есть слово ритуал. И ритуал означает повторяющиеся действия. I just forgot the last thing. What was the last thing I said? You said ritual in the word spiritual. Right. And so the difference, so a ritual is an action that you take with a special intention. Ритуал — это действие, которое мы совершаем с особым намерением. So if I am dieting because I want to get skinny, that may help a regular person, but it doesn't help a food addict. И таким образом диеты помогают обычному человеку похудеть, но не помогают пищевому зависимому. But if I'm committed to being abstinent today, so that I can be closer to God and be a better person, that's a much better intention for someone like me. И если я сегодня привержен воздержанию, чтобы стать лучшей версией себя, более хорошим человеком, то это самое лучшее мое намерение. Very often things come to me in program not as a direct result of what I'm doing, but as a byproduct of what I'm doing. Очень часто какие-то результаты в программе приходят ко мне не напрямую, как результат моих действий, а как какой-то побочный продукт. They tell us to do service. And so I used to, when I first started doing service, my ego, it made me feel good, but in some ways it made me feel better than other people, and that wasn't a good thing. Does that make sense? It does. В программе нам говорят, что нужно заниматься служением. И я начал служить, когда пришел в программу. Но
таким образом я подогрел свое эго, потому что я стал чувствовать себя лучше остальных, и это нехорошо. But they tell us that we do service so that we can keep the good feelings that we have about being in recovery. And so но нам говорят, что служить нужно для того, чтобы сохранять хорошие чувства в выздоровлении. So eventually I learned how to become a better listener and to be more compassionate. И в конечном итоге я научился хорошо слушать других и быть более сострадающим. And I didn't even realize that was going to happen. И я даже не думал, что так случится. And that's how program works. И так работает программа. You know, in AA they used to say, don't drink, go to meetings, ask for help. В AA говорят, не пей, входи на собрание, проси помощи. And it seemed like a simple answer to a lot of different problems. И это кажется простым ответом на многие проблемы. 5 minutes, I see. So that was frequently what happened is I would try to make simple things more complicated. И так случалось, когда я пытался сделать простые вещи более сложными. And OA taught me to keep things simple. И АП научил меня не усложнять. And it taught me about acceptance, that many of the lessons in my life came when I didn't get what I wanted, not when I got what I wanted. И АП научил меня принятию, что иногда вещи происходят не так, как я хочу. It says in step 3 that we turn our will and our life over to the care of God as we understood Him. В третьем шаге сказано, что мы припоручаем себя и свою жизнь Богу, как мы его понимаем. And that means that I can have a plan, but I can't plan how it's going to work out in the end. И это означает, что у меня может быть план, но я не могу планировать результат моих действий. Sometimes the best thing for me is to not get what I want and have to wait. Иногда лучшее для меня это не получить то, что я хочу, и подождать. So let's see. So I have very short time left. So I guess I really didn't tell my story. So let me just give some details. I've been coming to OA for 30 years. У меня осталось мало времени, но я что-то вам очень мало рассказала свою историю. И сейчас очень быстро что-то будет. И в АП я 30 years. And it took me 6 лет в years. АП. So, excuse me? So you said 30 years. 30, 30. 30 лет в АП. Yes. It took me 6 years to get abstinent and to stay abstinent. У меня заняло 6 лет, чтобы прийти к воздержанию и остаться в воздержании. And in the end of January, I celebrated 25 years of continuous abstinence. И в конце января я отпраздновал 25 лет воздержания, непрерывного воздержания. And in many ways, I do the same things now that I did in the beginning. И во многом я делаю все те же вещи, которые делал в начале. I make sure that I have what I need in terms of my food. Я делаю так, чтобы у меня было все необходимое в вопросах еды. I use as many of the tools as I can every day. Я использую как можно больше инструментов каждый день. And I make sure that I have contact with OA members every day.
И я делаю так, чтобы быть на связи с другими членами АП каждый день. The disease never takes a day off. У болезни не бывает выходных. It waits for me to become lazy Она ждет, пока я разленюсь or overconfident. или стану чересчур самоуверенным. And so it's very important that I stay humble. И поэтому очень важно, чтобы я оставался смиренным. I talk to newcomers, so I always remember what it was like when I was new. Я всегда говорю с новичками, чтобы не забывать, каково мне было, когда я был новичком. And I still go to 3 to 5 meetings a week. И я все по-прежнему хожу на 3-5 собраний в неделю. And it's not a chore for me to do this. I like doing it. I still learn. I still want to learn. И для меня это не обуза. Я узнаю новое, и мне нравится узнавать новое. And so I was very happy to have this opportunity to talk to you, even though we don't speak the same language. It's a very interesting opportunity for me, and I'm grateful. И поэтому для меня было очень интересно поделиться с вами, несмотря на то, что мы не говорим на одном языке, и я очень благодарен за эту возможность. And I hope that something that I said here today was able to help some of you, and I look forward to answering your questions. И я надеюсь, что то, что я сегодня сказала, поможет некоторым из вас, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. And if anybody wants, I can leave my email address, and assuming we can figure out how to talk to each other, I'm happy to be in touch with you. И если вы хотите, я могу оставить мой адрес электронной почты. Как-нибудь мы сообразим, как можно пообщаться, и я буду очень рад с вами пообщаться. Okay, I'm leaving my email address in the chat section now, and thank you all for letting me be of service. Я сейчас оставлю свой адрес в чате, и спасибо всем вам за то, что позволили мне сегодня послужить. That's it. Это все. Маш, переведи сейчас, пожалуйста. Спасибо большое Нилу за вдохновляющую спикерскую. Спасибо, что поделился своим опытом с нами. Thank you, Neil, for your inspiring talk. Thank you for sharing your experience with us. Скажи, что сейчас мы перейдем к вопросам. Now the questions will come. А теперь я на русском для группы. Ребят, у нас есть сейчас возможность задать вопросы спикеру. Пожалуйста, задавайте интересующие вопросы. Прошу, поставьте единички в чат. Ну вот Александр написал, что у него есть вопрос, пусть будет первым. Дальше, пожалуйста, ставьте единички. Берите микрофон, задавайте голосом. Если вы не можете голосом, то также поставьте, пожалуйста, единичку и ваш вопрос текстом. И у меня просьба, если вы будете задавать вопрос на английском, пожалуйста, переводите также на русский, ну, чтобы участники, которые не знают английский, тоже понимали, о чем идет речь. Да, Александр, твой вопросик я поняла. Твой микрофон. Добро пожаловать задавать вопрос. Привет, меня зовут Александр, я компульсивный переедающий. Вопрос такой, состоит он из 2 частей. Ты будешь по одной части переводить, да? Давай попробуем по одной. Хорошо, да. Первая часть – это то, что как у него с концепцией высшей силы сейчас, то есть это персонализированный, типа Бог там или кто-то, как личность, или это просто там типа какой-то highest power и все, ну и неважно, что это. Это первое. И второе, это то, что... Или ты переведешь? Давай переведу. So Neil, there is a question from Alexander. He is asking about your HP concept. So is it a personality figure or is it just higher power, impersonal one? That's a good question. My story is very interesting that way, actually.
Это очень хороший вопрос, и моя история очень интересна. I started out with a very non-specific idea of higher power. It was just something bigger than me. Like, Я начинала с очень такой общей идеей о высшей силе. Это просто было что-то более могущественное, чем я. like nature or the laws of physics. Как природа или законы физики. Or even something paranormal, you know, something strange, but still bigger than me. И даже что-то паранормальное, что-то странное, но что-то большее, чем я. But now it's probably a more conventional idea, a personal relationship of a higher power that I talk to and I listen to. Но теперь это какая-то более обычная идея о высшей силе, более личная. Это сила, с которой я строю отношения и разговариваю. Does that answer his question? Александр, ответили на твой вопрос? Yeah, it was pretty good. Second part, вторая часть еще. Это самое. Вторая часть такая, что, я понял, для него он стал личностью, как бы, да, но если за его 30 лет выздоровления у него кто-то из знакомых, у кого есть опыт, что они выздоравливают без личностной высшей силы, используя просто инструменты программы, ну и веря, как бы, там, типа, инструменты, это сила и все прочее, именно годами, возможно ли выздоровление без веры в персонализированную высшую силу? Аминь. Это все. Спасибо. Спасибо за вопрос. So, second part of the question is, well, it sounds like your higher power is personal one. Question is it possible, in your opinion, or maybe you have met such people who have many years of recovery without having a personal higher power? So just a faith in meetings. Just something greater than myself, but not having a personal relationship with that HP. Yes, definitely. I have a friend who calls people God with skin. Да, определенно у меня есть знакомый друг, который говорит, что люди — это Бог как бы в теле. And what I believe is that my higher power puts people in my life to say the things that they say when I need it most. И я верю в то, что моя высшая сила посылает мне людей, чтобы я увидел то, что они говорят, когда мне это больше всего нужно. And God puts me in people's lives so that I can say what I need to say, and maybe it helps them. И также меня моя высшая сила посылает другим людям, чтобы я сказал то, что я должен сказать, и это помогло бы им. So we're all on the recovery team together. И таким образом мы все одна команда выздоровления. Yeah, that was perfect. Thank you very much. Thanks, Alexander. Thank you, Neil. Спасибо, Саша. Следующая единичка у Сильвии. Сильвия, твой микрофон. Добро пожаловать задавать вопрос. Я тебя люблю. Так, привет, я Сильвия, зависимая. У меня такой вопрос. За годы, там, где-то 15 лет употребления не осталось, в принципе, ни одной там из сфер жизни, ни работы, ни людей. И я хотела спросить, есть ли какие-то рекомендации, советы, как вообще можно начать жить заново с нуля, вот то, что помимо программы, какие-то инструменты, как бороться с этой бессмысленностью и депрессией, подавленностью. Спасибо.
Спасибо. We have a question from Sylvia. She's saying that she has been an addict for 15 years and all her life is ruined, all the areas of it are ruined, and she's asking what can she do to start afresh? So probably some tools to help her, with her depression. Yes. On the OA website, it will talk about symptoms, and it talks about the tools. And I would say, if she hasn't been successful, look at the things that you haven't been willing to do. And на сайте АП есть описание симптомов и также описание инструментов. И мой ответ такой, что если у тебя не получалось все это время выздоравливать, посмотри на то, что ты не готова делать. Yeah, and usually people haven't been willing to weigh and measure, or they haven't been willing to do writing. And so there are things, so it's good to do those things. Обычно у людей нет готовности измерять и взвешивать еду, или нет готовности использовать инструмент письма, и поэтому моя рекомендация посмотреть в сторону этих инструментов. Thank you, Neil. Спасибо, Сильвия. Следующий вопрос от Дарьи. Дарья, твой микрофон. Добро пожаловать. Алло, меня слышно? Да. My name is Daria. I'm overeating, and I wanted to ask you about some things about your plan. The first thing is, do you still have a plan? The second one, how long it took to make your plan ideal for you? And what's your experience of changing it, and not to feel fear of changing meals? And what's your experience eating your trigger products? Because for me, for today, it's really problematic to change anything. I have a great fear, and sometimes it makes me eat a lot of trigger products. It doesn't depend on my is it was a good day or bad, it doesn't mean at all. So I wanted to know what's your experience, and is it possible after so much years being in this program, eat whatever you want and don't feel bad? I understand. Believe me, I understand. And just give me maybe a minute, I will translate it for everyone. Okay. A second. Thank you. Я спросила по поводу того, какой у него сейчас план питания, как долго это у него взяло времени для того, чтобы сделать его идеальным, и какой опыт по тому, чтобы менять вообще его план питания, еду в течение дня и перестать испытывать страх по этому поводу, и как он вообще начал есть эти продукты триггерные, которые, опять же, уже больше, может быть, не вызывают у него страха. I finished. Want to hear. Thank you. Yeah. Okay. Let me try to answer with short spurts of the things that you said. I think a food plan it evolves over time. So let's start there. You could tell them that. Так, это переводить или вы сами справитесь? Переводите. Первое, что я думаю, что план питания, он со временем эволюционирует. I do not believe that I can eat whatever I want. There are some foods that it's better that I don't have them anymore. Я не думаю, что могу есть все, что я хочу. Есть определенная еда, которую мне не стоит есть. Two specific examples are coffee and pizza.
Два определенных примера конкретных – это кофе и пицца. I don't have things with flour and sugar. Я не ем еду с мукой и с сахаром. Some foods have a little sugar in them, but I don't have things with more than a very little bit. В некоторых продуктах содержится сахар, но немного сахара, но я таких ем совсем по чуть-чуть. I don't have artificial sweeteners. Я не употребляю искусственных подсластителей. I don't have caffeinated products. Я не употребляю продукты с кофеином. And I tend to measure my food when I'm at home all the time. I put it on a scale. И когда я дома, я все время взвешиваю еду, у меня есть кухонные весы. This teaches me portion control when I'm not at home. И это учит меня контролю моих порций тогда, когда я ем вне дома. And I never have a big meal. There's no excuse for having a feast. I have my abstinent size meal, same size all the time. И я никогда не устраиваю себе там каких-то огромных застолий. У меня всегда один и тот же размер порций. У меня нет таких празднований огромных. I also tend to eat on a schedule. И также у меня есть тенденция есть по расписанию. And I try very hard not to put myself in a situation where I can't get what I need. И я очень стараюсь не ставить себя в ситуации, когда я не могу получить ту еду, которая мне нужна. If I was to travel a long distance, I would bring a meal with me. Если мне нужно путешествовать на дальние расстояния, я беру еду с собой. If I go to a restaurant, I'll check out the website and see what they have and make sure I can get what I need. Если я иду в ресторан, то я открываю их сайт заранее и смотрю, чтобы у них было то, что мне нужно. If I'm going to a party or a wedding or something like that, if it's late at night, I'll eat my meal before I go. И если я иду на какую-то вечеринку или на свадьбу, и это все происходит поздно вечером, то я ем до выхода из дома. I protect my abstinence ahead of everything else. Я защищаю свое воздержание, для меня оно превыше всего. Because without my abstinence, I will be a very unhappy person. Потому что без воздержания я буду очень несчастным человеком. I hope that answers the question. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. Yes, it was amazing. Thank you very much. You're welcome. Thank you, Neil. Спасибо, Даша, за вопрос. Следующая единичка у Евгения. Евгений, твой микрофон. Прошу прощения. Добро пожаловать. Да, благодарю. На английском задам, потом переведу. Hi, Neil. Thank you very much for sharing. Yeah, very, very impressed. Can I ask you a few questions? One, starting with which book, which literature did you use for your recovery? Mm-hmm. Is that the AA or special OE literature? Mm-hmm. And yeah, I'll answer that first. I use the big book a lot. I think that's the kind of the Bible of recovery. So I believe a lot of what's in there. Some people. Wait a second. Yeah. Я много использую большую книгу. Это как Библия выздоровления, и я верю тому, что в ней написано. I use the OA 12-step book. Я также использую книгу АП 12 шагов, 12 традиций. And the new OA quote big book is a good book too. Which one? Yeah, the
it's kind of maroon colored. You know, it's kind of like the OA version of the big book, where they have stories in it now, and they have, you know. Yeah, so I like that book too. I think the OA literature has gotten much better in the last 10 years. И я также использую новое издание книги «Анонимные, переедающие», коричневая книга. Я думаю, что за последние 10 лет литература АП очень сильно улучшилась. And many of OA's pamphlets are good too. И многие брошюры АП тоже очень хорошие. You have another question, my friend? Yeah, I have another question. Do you sponsor at the moment, or Yes. you are? Yes. Yes, I'm very active in sponsorship. I usually have several. I sponsor quite a few people. The people who are new, I speak to Monday through Friday. The other ones, I speak to them as they need to talk to me. Right. Can I ask for sponsoring? Is that possible to talk to you about it? Sure. Okay. Sure. So, is that the phone number which you provided is WhatsApp or what? No, that's actually, you know what? I can give you a different number for WhatsApp. Yes. I'll put that in the chat section. Cheers. Thank you very much. Yeah. Я спросил по поводу спонсорства, берет ли он подспонсорных, он сказал, что берет, вот, и сейчас я к нему обратился с возможностью, он сейчас пришлет WhatsApp свой. That would be brilliant, yeah. Thank you very much, very impressive. Thank you. Thank you, Neil. Спасибо, Евгений, за твои вопросы. Следующая единичка у Кати. Катя, твой микрофон. Добро пожаловать задавать вопрос. Здравствуйте, меня зовут Катя. Я компульсивная переедающая, второй раз на группе, но уже давно в анонимных алкоголиках. И поэтому мой вопрос связан с тем, что на начальном этапе в анонимных алкоголиках меня спасли врачи, а потом я уже пришла на собрание. Поэтому у меня вопрос такой, стоит ли мне обратиться к врачу по поводу плана питания? И потому что я ничего не имею никакого понятия о правильном питании, и вообще, как это вообще осуществимо. А потом уже заниматься именно в группе анонимных переедающих. Спасибо. Neil, we have a question from Katya, and she's saying that she's new to OA. This is her second meeting, but she has been in AA for some time now. And when she first came to AA, she received a lot of help from doctors, so some medical help. It really helped her to start in AA. And she's asking whether you think it's a good idea to go to the doctor for a food plan to begin with, because she has no idea what a food plan is supposed to be, and later join with the meetings and everything in OA. I think that coming to OA right away is crucial. I think it's fine to get help with the food plan, but I think that they should find someone who understands what food addiction is about. Я думаю, что очень важно сразу идти в АП, и очень важно получить медицинскую помощь, но здесь нужно найти кого-то, кто понимает про пищевую зависимость. Спасибо. You're welcome. Да, что ж такое? Thank you, Neil. Спасибо, Катя, за вопрос. Следующий вопрос от Оксаны. Она написала в чате. Благодарность. Наверное, сразу вопрос зачитаю. Вопрос звучит так. Нил, расскажи про свою концепцию воздержания. Менялась ли она? Как ты к ней пришел?
We have a question from Oksana. She's asking about your concept of abstinence and has it changed since you first came to OA? Yes, in the sense that my abstinence is a state of mind. So it includes the foods that I eat, the way that I eat them, and my ability to face life with courage and honesty. Да, и теперь моя концепция заключается в том, что воздержание – это состояние ума, которое заключается в том, что я выбираю определенные продукты, которые я ем, и so it's the food that you eat and yeah, the food that I eat, the way that I eat it. То, как я ем, и также как я справляюсь с трудностями, как я и справляюсь с жизнью мужественно и честно. And the way that I treat other people, basically. И как я отношусь и строю отношения с другими людьми. If I'm not treating people well, I am not acting in a sober way. Если я плохо строю отношения с другими людьми, значит, я не живу в трезвости. Спасибо, Нил. Спасибо. Так, кто у нас? Спасибо Оксане за вопрос. Следующая единичка у Светланы. Света, твой микрофон. Добро пожаловать задавать вопрос. Слышно, то как-то плохо. Алло? Так лучше? Да, получше. Алло. Спасибо. У меня вопрос. Hi, Neil. My name is Sveta. I'm a compulsive overeater, and I have one question. Do you have such experience when a sponsor the sponsor is nutritionist, and for example, his sponsor asked about to get eat plan together, and where is the line between sponsor and nutritionist? Do you have some such experience? I translate my question to another people right now. Я задала вопрос Нилу по поводу того, что если спонсор является диетологом, и вот, допустим, подспонсорно обращается с вопросом помощи создать план питания, и где вот эта вот грань между спонсором и профессией диетолога, вот где вот эта вот грань? Thank you, Neil. What was the very last part about the difference between a sponsor and then what was the last part? Where is the line between to be a sponsor and to help sponsee to create eat plan, and between nutritionist like like job? Yeah. You know, it's important that we identify the foods that are problems for us, and also there was, I had foods that upset my stomach, so I had sensitivities. So to some extent, it was important to go to somebody who understood that, and I had to see somebody who specialized in that. But my first food plan really came from an OA member who understood about food addiction and avoiding triggers. And my food was very simple in the beginning. So the answer is both. Going to someone in OA who's been abstinent for a long time is a good thing, but going to a nutritionist or someone who understands food science and, allergies and sensitivities, that may be necessary, but it may not. Sorry, that was a long answer, I know, but you can
I will try to render that. В общем, ответ такой, что иногда нужна профессиональная помощь. У Нила были проблемы с желудком или с кишечником, в общем, чувствительность. И ему потребовалась помощь специалиста. И, в общем, он сказал про то, что иногда можно получить план питания от члена АП, иногда можно обратиться к специалисту, иногда к специалисту нет необходимости обращаться. But I think, Neil, the question really was, what if it's the same person? So the nutritionist and the sponsor is the same person. If the nutritionist isn't in program, then the nutritionist isn't. That's not good. So what if I understood correctly? Sveta, please correct me if I'm wrong. So, for example, you're right. Thank you. You're welcome. Yeah. So, for example, you are both a nutritionist and a sponsor, and your sponsee asks you a professional question. I see. What do you do? Do you set boundaries, or do you say, I'll answer your question, but I'll have to send you a bill next week? Right. Yeah. Well, that's the thing. People who do OA service do not accept compensation because doing OA service is not something that we charge for. There's a very famous story where Bill Wilson had a chance to take a job in a hospital or a recovery program, and he was very excited, and he went home and there was a meeting in his living room, and he told all his friends, and they said, well, Bill, you can't do that. That would make, you're not a professional. Neil, you'll have to start again. Okay. Well, when we do service in OA as an OA member, когда мы в АП несем служение как члены АП, то мы не получаем за это оплаты. That is all voluntary. Это все добровольно. If a person wanted additional information that was more about food science, then they could choose to, become a client of that person, but it would be different than his being a sponsor. Если подспонсорному нужна профессиональная информация от этого человека, который его спонсирует, то они могут принять решение стать клиентом, но это будет другое, это не будет спонсорство в АП. What's that story about, Bill? Oh, he was offered a job in a recovery place, and they wanted to pay him money. It was Bill himself? Yeah, Bill Wilson, yeah. So they wanted to pay him, so they Okay, wait, I will translate the beginning. Okay. В общем, есть история про Билла, что ему предложили поработать в рехабе, предложили ему зарплату. And what happened? He refused? He went home and he was very excited, and all his friends said, Bill, you can't do that. Он очень хотел согласиться, но все друзья ему сказали, что Билл, ты не можешь принять это предложение, потому что ты не профессионал. And that's when they realized that we can't professionalize our recovery, that it puts us at risk if we try to do that, because it has to be voluntary and, more or less a labor of love, a necessity to stay sober. И тогда он осознал, что мы не можем профессионализировать наше выздоровление. Это угрожает выздоровлению, воздержанию. Мы отдаем то, что получили с любовью, то есть мы не можем это продавать. Я прошу прощения, у меня куда-то пропал интернет. Закончили, да, Маш? Ну, вроде да. Thank you, Neil, Спасибо. for your You're welcome. answering. Thank you, Neil. Света, спасибо большое за вопрос. Следующая единичка у Римы. Рима, твой микрофон. Добро пожаловать задавать вопрос. Добрый день, Рима, выздоравливаю от переедания.
Спасибо большое за спикерскую. Спасибо всем, кто слушает. Маша, тебе за перевод спасибо. Очень много услышала. У меня есть такой вопрос. Известно, кто писал книгу книгу алкоголиков анонимных. Как она писалась и, что самое главное, она писалась теми, кто выздоровел. Я до сих пор не могу понять, кто написал нашу книгу 12 на 12, на основании чего она писалась, на основании ли истории или на основании каких-то психологических, медицинских или чего-то там знаний. И вот хотелось бы услышать, может быть, как раз и ответишь на этот вопрос. Спасибо. So Neil, we have a question from Rima. She's saying thank you to everybody and to you and to people doing service and to me for translation. And the question is, it is known who wrote the big book. It was written by people in recovery. Yes. I think a group of people, Bill among them, if I'm not mistaken. Yes. But we in Russia kind of don't know who wrote OA 12 and 12. Yeah. So who these people are? Yeah. Do they have any recovery experience, or are they medical professionals, psychologists? So if you could tell us, that would be lovely. Yes, all of the OA literature was written by OA members, and the way they do that is they have committees at World Service, and they have a group of people, and then they bring it before the whole body once a year at the business meeting, and then they vote. Members of OA, hundreds, vote on whether or not they accept the book for the fellowship at large. So they're all OA members. It's written by OA members. It's voted on in a business meeting by OA members. It's all the same thing as a big book. It's all us, regular members. Вся литература АП написана членами АП. Написание книг осуществляется через литературный комитет, который существует, который набирается на конференции, на всемирной конференции АП, которая проходит ежегодно в Америке, в Альбукерке. Я так понимаю, что они пишут там как-то весь год в комитете, может быть, как-то они контактируют друг с другом, там, не знаю, какими-то электронными средствами. И вся литература заголосовывается, когда они собираются, собственно, на конференции, вот на ежегодной. То есть это все вот члены АП, как рядовые члены АП, которые взяли это служение, которые поехали на конференцию и вступили в этот комитет. Я так понимаю, что голосование по книгам осуществляет вся конференция. Вот от себя могу добавить примечание переводчика, что я в этом году представляю Российскую Федерацию, Национальный совет на этой конференции. Она пройдет в Зуме в этом году. Вот. Если как-то вам интересно, я могу, наверное, потом поспикерить. Это вот в апреле будет скоро. Я уточню вопрос. То есть написания этой книги нет персонифицированных лиц, конкретно кого-то. Это общий труд, правильно я понимаю? So, are there any authors of this book? Is it common effort, or are there any certain people? Yes, the committees are comprised of OA members, but nobody takes credit individually. You know, it's a collective and it's anonymous. Like, you know, it wouldn't be. Well, you know what? We're all anonymous, and so when it comes to literature, it's done by committee, but no one really says, you know, so and so wrote most of that book. You know, Bill Wilson wrote most of the big book, but he would give chapters to different members, and they would kind of proofread it and make suggestions.
but he wrote most of it himself. It's not like that anymore. В общем, книги пишутся внутри комитета, но это общий труд и это анонимный труд. То есть никто не ставит свое авторство на эту книгу, никто не получает какого-то авторского признания там, или гонорара за это. Это общий коллективный труд, и это как бы заголосовано многими людьми. В случае с Биллом Вилсоном там было немного по-другому. Он написал большую часть большой книги, но он многие главы отдавал на рассмотрение другим людям, другим членам AA, но, в общем, теперь все не так. Спасибо большое. Thank you, Neil. Спасибо, Рима, за вопрос. Следующий вопрос мой. Я Аня, компульсивная переедающая. Вопрос такой. Ко мне обращаются люди с вопросами о нашем сообществе. Некоторые из них говорят, что у них в принципе нет проблем с едой, но они хотят просто сбросить лишний вес. И спрашивают, могут ли они научиться этому в АП. То есть учат ли здесь этому. Если у Нила был подобный опыт, что он делает в таком случае? Спасибо. Neil, we have a question from our chair, and the question is that a lot of people contact her and they are saying, they claim that they don't have problems with the food, they just want to lose weight. And question is, do you have such experience of people claiming the same, and what do you say to them? Yeah, it says in, are people familiar with the, in the big book of the part of how it works in the beginning? Rarely have we seen a person fail. Are people aware of that part of the big book? А эти люди, они читали большую книгу, главу за работу? Нет. So, no. Okay. Yeah, because it says that unless people are willing to admit that they are powerless over food and that their lives have become unmanageable, a 12-step program is not going to help them. В книге сказано, что если человек не признает, что он бессилен перед едой и что его жизнь стала неуправляемой, 12 шагов не могут ему помочь. I usually will say, OA is for people with problems with food, like AA is for people who have problems with alcohol. And if they can't relate to that, then the OA won't really help them. Я обычно говорю, что АП – это место для людей, у которых такие же проблемы с едой, как AA – такое место для людей с проблемами с алкоголем. И если им это не откликается, то, скорее всего, программа им не поможет. Thank you, Neil. I'm afraid that I think I have to go because I'm going to get a call in a minute from a sponsee. I hope that's okay. If people have questions, they certainly can email me them and I'm happy to answer, but I kind of have to go. Okay, bye-bye, thank you. Well, thank you for having me, everyone, and I hope this has been helpful. It's certainly helped me. Thank you for your share, it was great. Thank you so much. Все, Билл нас покинул. Окей, хорошо. Ой, не Билл, а Нил. Да, в смысле Нил, да. Да, bye, Нил. Так, и, собственно,